Did you take part in the liberation of Mussolini in 1943? Haben Sie teilgenommen in der Befreiung Mussolini 1943? Ja, ich hatte den Befehl, den Aufenthaltsort Mussolini festzustellen und dann die Befreiung durchzuführen. He had the order to ascertain where Mussolini was being kept and then to liberate him. Who did he receive this order from? Von wem haben Sie den Befehl bekommen? Den Befehl habe ich von Hitler direkt bekommen. Received from Hitler. When did he receive this order? Wann haben Sie den Befehl? Am 25. Juli. The 25th of July. When did you actually locate Mussolini? Wann haben Sie Mussolini gefunden? Gefunden habe ich ihn dreimal an verschiedenen Orten. You found him in 3 different places. At different times. Where was he when you actually picked him up and returned him to Germany? Welchen Platz war er, als Sie befreit haben und mitgenommen haben? Er war am Gran Sasso damals festgesetzt und gefangen. He was in the Grand Sasso. On what date did you actually locate Mussolini, or pick Mussolini up? Wann haben Sie Mussolini befreit? Das war am 12. September 1943. It was on the 12th of September 1943. What is this? Das ist eine Uhr, die zum Andenken von Mussolini bekommen habe. Das Datum eingraviert. This is the watch that he received as a memory, as a souvenir from Mussolini. And the date was engraved on that, the back of it. What is this XX1 here? That's by It is 21 years from Italian. it shows that it's the 21st year of the Italian rule under Mussolini. Who took part in this operation with you? Wer hat mit Ihnen in der Operation teilgenommen? Bei den Unternehmern waren 50 Männer, Offiziere und Mannschaften von mir und ein Bataillon Fallschirmjäger. 50 of his own men and 1 battalion of parachutists. Did any members of your staff accompany you? Haben Mitglieder von Ihrem Stab Ja, teilgenommen? da war zum Beispiel jetzige Firma für Radl, war mein damaliger Adjutant. Da war schon damals ein Adjutant. The Frau, who's Sturmer für Radl. To whom did you deliver Mussolini after you had located him? Zu wem haben Sie Mussolini gebracht, nachdem Sie ihn befreit haben? Direkt ins Führerhauptquartier zu Hitler. Directly to Hitler's headquarters. What happened to Mussolini after he arrived in Hitler's headquarters? Was ist zu Mussolini geschehen, nachdem dorthin gebracht ist? Ja, er hat sich einige Zeit in Deutschland erholt und ist dann am Gardasee runter und hat wieder die Regierung übernommen. He spent a short vacation in Germany and then went back to the Lake Garda area where he assumed government of the remaining part of Italy. No other questions, Ken? Did you take part in the liberation of Mussolini from Italy in 1943? Sie teilgenommen in der Befreiung von Mussolini 1943. Ja, ich war der Kommandeur der Unternehmer. He was in charge of the operation. On what date did you liberate Mussolini? Das war das Datum von der Befreiung. Das Datum war der 12. September 1943. On the 12th of September 1943. 12/9/1943. What is that XX1? Das ist die XX1 dahinter. Das ist 21 year nach einer italienischen Zeitrechnung. It shows that was given in the 21st year of Mussolini's reign.
What does that M stand for? Mussolini? Das Anfangsbuchstaben von Mussolini. It is the first letter in Mussolini's name. What does that M stand for? I presume that stands for Mussolini, doesn't it? Was ist das M auf der? Das ist der Anfangsbuchstaben der Unterschrift von Mussolini. That's the beginning of Mussolini's signature. What units took part in this operation? Welche Einheiten haben in der Operation im Unternehmen teilgenommen? Von mir 50 Mann, Offiziere und Mannschaften und ein Bataillonsfallschirmjäger. 50 of his men and 1 battalion of parachute troops. How did they arrive in Italy? Wie sind die nach Italien gekommen? Die sind mit Flugzeugen nach Italien gekommen. They flew to Italy. What type of planes did you use? Was für Flugzeuge haben sie gebaut? Die U-52. Youngest 52. And Henchman. and a Heinkel 112. The planes all land, or was it a parachute operation? Haben die Flugzeuge gelandet oder war es eine Fallschirmoperation? Die Flugzeuge haben gelandet. The gliders landed. Where did he take Mussolini after he had gotten him? Wo haben sie Mussolini hingebracht, nachdem gefeiert wurde? In das Hauptquartier zu Hitler. Into his headquarters. Did you report directly to Hitler with him? Sind Sie mit Mussolini zu Hitler gekommen? Sind direkt zu Hitler persönlich gekommen. Yes, he did report. Hitler kam auf den Flugplatz. Hitler went to the airport and received them. That's it. Did you deliver Mussolini directly to Hitler? Haben Sie Mussolini direkt zu Hitler gebracht? Ja, ich habe ihn direkt ins Hauptquartier zu Hitler gebracht. Am Flugplatz hat uns Hitler empfangen. He took Mussolini directly to Hitler's headquarters, and he was received at the airport by Hitler. Did you ever receive orders to organize a mission for the assassination of General Eisenhower? Haben Sie jemals einen Befehl bekommen, General Eisenhower zu erschießen? Nein, das war eines der vielen Gerüchte, die die Panzerbrigade 150 rumgingen. It was one of the many rumors that were rampant at the time of the 150th Panzer Brigade. I asked you, did you ever receive orders to assassinate Eisenhower? Haben Sie jemals einen Befehl bekommen? Nein. No, didn't. Did you ever organize such an undertaking on your own initiative? Haben Sie jemals so ein Unternehmen organisiert in Ihrer eigenen Initiative? Nein. No. Were you the commanding officer of the 150th Panzer Brigade? Waren Sie der Kommandeur der 150. Panzerbrigade? Ja. Yes. What date were you made the commanding officer of the 150th Panzer Brigade? Wann sind Sie Kommandeur gemacht worden von der 50. Panzerbrigade? Ende Oktober. The end of October 1944. Do you know Corvette Captain Bear? Kennen Sie Korvettenkapitän Bear? Ja. What was his mission with the 150th Panzer Brigade? Was war seine Aufgabe mit der Panzerbrigade? Das war ein Sprecher, sogenannter, ein Mann, der Englisch sprechen konnte. He was English speaking and used an interpreter. What was the mission of Einheit Stielau? Das war die Aufgabe von Einheit Stielau. Die Einheit Stielau hat die gesamten englisch sprechenden Leute in der Panzerbrigade 150 zusammengefasst. Einheit Stielau comprised all English-speaking personnel of the 150th Panzer Brigade. They were equipped with American Jeeps. Haben die amerikanische Wagen gehabt? Die haben auch amerikanische Wagen gehabt. They also had American uniforms.
und amerikanische Die haben Uniformen. ja auch amerikanische Uniformen. What was their mission when they were equipped with American uniforms and American vehicles? Das war ihre Aufgabe, denn da sie amerikanische Material gehabt haben. Während der Offensive Unruhe zu stiften. They were to create unrest and behind the lines during the offensive.